with some salient amendments meant to support and protect the workers. It is therefore with pride that I shall intervene on the finance bill, as I do think that amendments being brought represent a milestone change for the workers of this country. The amendments to the Workers' Rights Act and to the Employment Relations Act in this bill are in line with the government's vision to promote an inclusive labour market, further protect workers' rights, improve their conditions of employment, and facilitate good faith collective bargaining. I would first like to comment on the amendments to the Workers' Rights Act. Mr. Speaker, sir, I shall not dwell on the technical amendments, which are aimed principally at facilitating the application of the Act. I would rather focus my intervention on the main substantive amendments. Let me start with Section 2, Interpretation, Definition of Worker, in Section 17, that is atypical work agreement. We have observed in the past month that some employers, particularly in the service sector, are circumventing the law to deprive certain categories of workers of their labour rights. These employers are requiring their workers to register with the registrar of companies and to submit a business registration number. On this basis, they are classified as service providers. These workers are neither self-employed nor job contractors. Their status is, in fact, similar to a worker employed on a standard agreement or on an atypical agreement. For example, we have seen cases where workers performing the work of cleaners are classified as service providers. This amendment, therefore, provides that a person other than a consultant who is classified by an employer as a service provider should fall within the definition of worker or an atypical worker where that person personally performs a work which is of the same or similar nature of a comparable worker in the same enterprise or industry. And I'll come to Section 46, sick leave, and Section 47A, leave to care for a sick child. As it has always been the motto of an MSM-led government, the amendment under these two sections are aimed at creating more favorable conditions to reconcile work with family responsibilities by introducing the concept of leave to care for a sick child. Thus, a person whose child is sick will be entitled to 10 days leave with pay every year to look after his child. These absences shall be reckoned against his sick leave or accumulated sick leave or annual leave or his vacation entitlement leave. Besides, we are removing the ceiling of 90 days for accumulated sick leave. Mr. Speaker, sir, Amendment to Section 59 is aimed at compensating workers who travel by their own means of transport to attend work for the loss of purchasing power following the increase of petroleum prices resulting from the international situation. Thus, where a worker is granted a petrol allowance by his employer, the monthly allowance has, as from the 1st of July 2022, been increased by 10%, subject to a maximum cap of 2,000 rupees. This measure shall apply to all workers irrespective of their level of wages. At Section 64, we are bringing three main amendments. The first amendment aims at reinforcing the provision regarding protection against termination of employment. With this amendment, where a worker has sustained an injury out of or in the course of his work, his employer shall henceforth not be allowed to terminate his employment on the ground of poor performance, where the worker produces a medical certificate by a government practitioner, medical practitioner certifying that he has not fully recovered from his injury. The second amendment ensures fairness in the disciplinary proceedings. The provision now being made
cater for a situation whereby a worker who is required to answer a charge in writing shall also be given the opportunity to answer the charge in an oral hearing. The third amendment relates to disciplinary proceedings where a charge is subject to criminal proceedings. This amendment is aimed at aligning the provision of law with the case of Norbert Nicolas Léger versus Chewing Company Limited, 2007, Supreme Court Judgment number 26. Thus, with this amendment, an employer may not necessarily have to wait for the outcome of the court case to initiate disciplinary proceedings. We are also amending section 69A. That is, with regard to reinstatement, the objective of this amendment is to broaden the scope for reinstatement of a worker. Presently, under 64 1A of the Employment Relations Act, a worker can claim reinstatement only in circumstances related to infringement of his fundamental individual and trade union rights. This new amendment provides that a worker can also make a claim for reinstatement where his employment has been terminated for other reasons, including alleged misconduct or poor performance. Mr. Speaker, sir, I will now explain amendment to section 72, reduction of workforce. The amendment which is being brought to section 72 further reinforces the power of the redundancy board, which is now empowered to make an order for the employer not to reduce his workforce or close down his enterprise where an application for intended reduction or closing down is unjustified. Mr. Speaker, sir, let me comment on the changes being brought to section 90, that is eligibility to join the Portable Retirement Gratuity Fund, and section 90A, issuance of certificate. Three main amendments are being brought to some sections pertaining to the Portable Retirement Gratuity Fund. The first amendment relates to the rate of contribution and non-payment of contribution to private pension scheme and to pension schemes under the Sugar Pension Fund Act. It has been brought to the attention of my ministry that the contribution by some employers to the private pension scheme are paid on basic wages and at a lesser rate than the PRGF rate of 4.5% of monthly remuneration. There are also cases where contributions have not been paid by employers for several months or even years. These workers who have toiled for so many years would be penalized at the time of requirement, especially where the enterprises that had employed them ceases their activities. An amendment is therefore being made by adding a new section, that is 98, to provide that, firstly, an actuary has to certify to the Financial Services Commission that the contributions made to a private pension scheme meet the PRGF requirements in respect of the rate of contribution. Secondly, the FSC is empowered to withdraw a certificate issued to an employer where the employer does not meet the PRGF requirements or where the employer has not paid contributions to a private pension scheme for more than 3 months. Thirdly, an employer who fails to comply with the PRGF requirements shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not less than 50,000 rupees and not more than 150,000 rupees, or to imprisonment for a term not exceeding 12 months. For cases where the retirement benefits are covered under the SIPF Act, it has also been reported that the contribution to the SIPF are paid at a lower rate than the PRGF and are not paid on remuneration. Furthermore, there is no formula in the Sugar Industry Pension Fund Act for the purpose of computing retirement gratuity. The amount payable as gratuity is decided by the board of the SIFP. With a view to addressing these issues, provisions are also made for
the rate of monthly contribution to meet the PRGF requirements, the retirement benefits be not less than the gratuity of the workers, where it would be paid under the PRGF, and the employers to be subjected to the same sanction applicable to the private pension scheme in cases of non-compliance. I think a member from the other side who intervened before me had raised the issue, and I hope that this answers their qualms. Mr. Speaker, sir, at section 95A, contributions for the past length of service in other circumstances, the amendment is aimed at removing all ambiguities in the application of law in respect of an employer's liability for past services of a worker, the worker who is insured in a private pension scheme prior to 1st of January 2020 and as from January 2020. Provisions are therefore being made in the new section 95A to cater for the following. Firstly, where a worker retirement benefit is covered by a private pension scheme or the SIPF on or after 1st of January 2022, the past services to be paid to the PRGF on termination of employment, resignation, retirement, or death. Secondly, where a worker's retirement benefit was covered by a private pension scheme or the SIFP before 1st of January 2020, contributions for past services be made to the relevant private pension scheme or to the SIPF. The third amendment relates to the date of payment of gratuity under PRGF. That is, I'm referring to section 99 and section 100. Presently, workers are penalized since they are paid the retirement gratuity more than 1 month after their last working days. With a view to addressing this issue, provision is being made for the worker to be paid 90% of the value of the accumulated fund on the date of retirement based on the remuneration earned by the worker 2 months prior to his retirement date, and the balance computed on his final remuneration to be paid 2 months after his retirement. Mr. Speaker, sir, I now come to section 120, which deals with a complaint procedure. The mission of my ministry is to provide a quality and timely service to all stakeholders. Hence, provision is being made for the supervising officer of my ministry to probe for further formal conciliation at the level of the Commission for Conciliation and Mediation. Any unresolved bona fide complaint at the Commission shall be referred to the Industrial Court within a very short delay. As regard to industrial relations, under this regime, a lot has been done to facilitate the work of trade unions. We are going a step further with amendment of Section 40 of the Employment Relations Act to improve the process of collective bargaining by making provision for information regarding terms and conditions of workers to be communicated to recognized trade unions for purpose of transparency. Mr. Speaker, sir, I shall now elaborate upon changes concerning reinstatement. Section 2, interpretation, definition of labor dispute. Section 64, reporting of labor dispute. Section 70, arbitration. Section 78, reference by supervising officer. With the proposed amendment to the Workers' Rights Act, whereby a worker make a claim for reinstatement to my ministry, Section 64(1)(a) of the Employment Relations Act, relating to circumstances whereby a labor dispute relating to reinstatement can be reported to the Commission for Conciliation and Mediation, has become obsolete. Therefore, the Employment Relations Tribunal is now being empowered to make an order for reinstatement in any case of termination referred to it by the supervising officer with the consent of the worker and where the bond of trust has been irretrievably damaged. In this context,
due to the fact that the Industrial Code Act gives the Industrial Code exclusive jurisdiction on any matter arising out of the Workers' Rights Act, a consequential amendment is also being brought to item 6 of the first schedule to the Industrial Codes Act to exclude the new section 69A of the Workers' Rights Act from its jurisdiction. Concerning section 88, the amendment is broadening the functions of the Commission for Conciliation and Mediation to provide that the Commission be empowered to conduct conciliation or mediation or any complaint reported to the Enforcement Division of my ministry and referred by the supervising officer under section 120 of the Workers' Rights Act. Mr. Speaker, sir, the amendments that I have lengthily explained have been carved out to address an ever-changing world of work. This government has been constrained where it was deemed necessary, like with the introduction of a leave for parents to care after their sick children. Our government has always stood with the workers. The minimum wage and the portable retirement gratuity fund are two major decisions to our credit. This time, we are consolidating their rights by protecting them from dismissal in the event of an injury at work or in the course of employment. As the title of the budget 2022-2023 says, with the people, for the people, we shall continue to work in the spirit of a better Mauritius and for the working class of this country. I'm done, Mr. Speaker, sir. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. I shall not take much of the time of this House with regard to this bill. Many points have already been canvassed by honourable members from both sides of the House. However, I should point out, as other members from this side of the House have done, with regards to amendments being brought to some 80 legislations, and the tardy information that we got last night to go through all the amendments and all the comparables that we need to do to prepare ourselves for today, but also to disseminate with people that have voted for us, and we need to go and explain to them prior to come to these chambers. But unfortunately, we've not been able to do that exercise. We'll have to go and do it afterwards, after this bill becomes an act. Also, Mr. Speaker, it is my humble view that certain amendments, either they do not have their raison d'être in this omnibus bill, or are simply administrative in nature, and in many instances being brought in a piecemeal manner. For example, Mr. Speaker, amendments being brought to the Bank of Mauritius Act, the Banking Act, the Financial Services Act, ought to have been made separately, as it has been the case with the immigration bill that we've just voted a couple of days before, so that we could debate thereon in a more detailed manner before this August Assembly. But also it is high time, in my humble opinion, Mr. Speaker, to have a more comprehensive and holistic approach on these three important legislations for the sake of clarity and proper dissemination of the intended purposes and applicability of those acts. Because year on, year out, we shall be amending those major pieces of legislations that are very crucial to our position as an international financial center. And for the sake of understanding those amendments being brought, it is also the job of the government to have proper mechanism to disseminate all those information, not just on the website of the EDB or the FSC or any other institutions, but we need to go to those investors, we need to go to those people who want to come to Mauritius and use us as a financial hub or a banking hub or a legal hub. We need to do that. And bringing piecemeal amendments in such a way
is not conducive to attracting those people here on a regular basis. Mr. Speaker, I shall also concur with the pertinent point raised by Honourable Boulel with regards to Clause 8, where amendments are being brought to the Civil Service Family Protection Scheme Act. And I would humbly urge the Honourable Minister to kindly consider the points raised by Honourable Boulel, because this will have an impact on certain category of people in the years to come. And also, I will concur with the position taken by my honourable friend Reza Yutim with regards to what is happening to our gaming industry with the amendments being brought to the Gambling Regulatory Act, and also the position of government with regard to what is happening to this sector. And I will also join and concur with the intervention of the Honourable Leader of the Opposition to express my disarray, Mr. Speaker, with regards to amendment being brought to the Mauritius Broadcasting Corporation collection of license fees at Clause 41. This increase from 1,000 rupees maximum fine to 50,000 rupees, and on top of that, adding a term of imprisonment not exceeding 2 years, in my humble opinion, Mr. Speaker, is not warranted. We cannot bring such a pain to the people of Mauritius. It is a pain to watch MBC these days, but we cannot add to that pain anymore. And as the Honourable Leader of the Opposition has suggested, we need to see how things are being done abroad, especially in the UK. If you are watching YouTube or Netflix, or you are not watching the national TV, you do not pay for that. So I think we should bring to this House altogether a new act with regards to our national television and radio broadcasting altogether. Mr. Speaker, I would also comment on what has been pointed out at page 58, section C26 of the annex document to the budget speech. There was a proposed amendment to the Mauritius Cane Industry Authority Act, namely to allow sugar producers to deliver sugar to the Mauritius Sugar Syndicate, and it was being proposed to be amended to include or any other authorized body as may be approved by the Mauritius Cane Industry Authority. I note, fortunately, Mr. Speaker, that good sense has prevailed, and I note that no such amendment is now being canvassed, and I welcome this approach, or else this would have created havoc amongst all stakeholders within the cane industry. With regards to the agricultural sector, Mr. Speaker, I would refer to amendments being brought through Clause 39 to the Mauritius Agricultural Marketing Act. Again, very cosmetic as it stands, and I hope very soon we will be having the opportunity to have a new bill to revamp the role and function of the Agricultural Marketing Board in our quest to ensure food security. I'm sure the Honourable Minister that will be speaking after me will take that into consideration. With regard to Clause 39 of this bill, Mr. Speaker, with regards to angel investor allowance, whereby the Income Tax Act is being amended and a new Section 28 is being introduced. The bill proposes to grant a tax relief to an angel investor who invests a minimum of 100,000 rupees as equity in an SME. That is, set up on or after the 1st of July 2022. The angel investor will be entitled to a tax relief of 50% of the amount invested, provided that he holds the shares in the SME for at least 36 months and does not, together with his relatives, hold more than 25% of the share capital in the startup SME. And the total tax deduction in an income year will be capped to 500,000 rupees, but any unrelieved amount may be carried forward and deducted against the investor's net income for the 2 succeeding years. Mr. Speaker, the terms and conditions of the tax relief, as well as the eligibility criteria of the angel investor and startup SME, are not defined properly in the bill.
I hope that later on, maybe through regulations, this might be addressed, because we do not have much clarity with regards to the eligibility criteria in this particular amendment being brought. I also welcome the amendments being brought by way of Clause 81 to the Workers' Rights Act, with regards to major changes being brought to the definition of a worker. We've got, again, more clarity and more detail as the definition of the work, of the term worker. I also like to express my appreciation with the amendment being brought to the introduction of a new section 47A, as pointed out by the Honourable Minister, with regard to leave to care for sick child. So this bill proposes to grant to a worker up to 10 days paid leave per year to care for his sick child, and this is also agreeable to me, and I welcome it. I also welcome the definition given to sexual harassment. The bill proposes to amend the definition of sexual harassment in the Workers' Rights Act to align it with the definition provided in the Equal Opportunities Act. This is also something that is good in my humble opinion. With regards to the global business sector, Mr. Speaker, the Financial Services Act is being amended through Clause 25, and as pointed out by the Honourable Leader of the Opposition, there is a settlement committee that is being introduced with regard to assessing the possibility for an early resolution of disciplinary matters with a FSC licensee. I note that with regards to the composition of the settlement committee, which is not bad in the essence, it's a good way of doing things, but there is not a clear idea how the chairperson will be appointed. There is, in such type of committee, it should be clearly defined that the chairperson will be a lawyer of, say, 5 years, 10 years standing, or will be a legal person, or will be a chartered accountant. A definition, the eligibility criteria of who can be a chairperson. It is very vague in this amendment being proposed, that how the board will choose the chairperson. So there is no proper definition to that. I do hope that later on this could be clarified, maybe through regulations as well. With regards to global activities, Mr. Speaker, at page 45 of the bill, there is an amendment with regards to global headquarters. And the new section introduced by the bill encompasses those activities under the new definition of global activities. And applications for a global activity license remain subject to the regulation of the financial services under Part 4 of the Act, which is a good thing. And the Chief Executive of the FSC will be exercising his powers under Section 53(1). And I think this is a good way of attracting more business with regards to this sector. But again, if we look at other amendments being brought with regards to the Securities Act at Clause 64, whereby, again, FSC is being given a wider role, again, more powers. Again, another amendment to the Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act through Clause 79. Again, the FSC is being given more powers again. And also, if we look at the definition of foreign public official through amendments being brought to the Prevention of Corruption Act at Clause 57, again, here, you've got new offenses that are being created with regards to bribery. All this boils down to the urgent need, Mr. Speaker, of coming to this House with the Financial Crime Commission Bill. Because at the Financial Services Commission, there will be problems with regards to monitoring and supervising and also putting into practice all those measures. It might end up us ending with more red tapeism in the financial services sector that will not be an attractive thing
for more investors in this sector. So I would also urge the Honourable Minister to kindly consider with regards to empowering and recruiting and also revamp, if we do not have this Financial Crime Commission bill to this House yet, to revamp the functioning of the Financial Services Commission and also urgently bring to this House the Financial Crime Commission bill, which should be the apex body with regards to combating financial crimes, bribery, corruption, amongst others. Mr. Speaker, I'm done, and I do hope that at the level of government, the implementation phase to follow to all those amendments that have been brought will be done in a timely manner, and that all the measures that have been proposed will be attractive and also disseminated amongst our population and investors and foreigners for them to know what is happening to our country, and we move on as a better country. I thank you, Mr. Speaker, for your attention. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, the Finance Miscellaneous Provisions Bill amends, as we have heard it tonight, 82 legislations. Out of the 82, 11 legislations concern the Ministry of Agro-Industry. I do not propose to go through all the 11 amendments concerning the Ministry of Agro-Industry, but I have singled out 3, namely the amendment to the MCIA Act, the amendment to the Small Farmers Welfare Fund Act, and the amendment to the Sugar Industry Efficiency Act, because I believe these 3 deserve some explanations. First of all, concerning the MCIA, much has been said, in fact, by Honourable Lobin also, that there was a proposed amendment in the annex concerning the Moshe Sugar Syndicate, and this proposed amendment has not been incorporated in the finance bill. Let me explain why. It was announced in the budget speech, and it was included in the annex. However, my lawyer has told me there is a regulation, Government Notice 102 of 2012. The regulations were made under Section 63 of the MCIA Act, called MCIA Authorized Body Regulations 2012. It is in those regulations that we find the designation of the Moshe Sugar Syndicate as an authorized body. So, if the designation of an authorized body has been done by way of regulations, and this is what my lawyer has told me, there is no need, therefore, to amend the MCIA Act. The discussions are ongoing. We will come forward at a later stage. However, let me say something about the Mauritius Sugar Syndicate. Discussions are indeed also ongoing on some reforms that are long overdue concerning the Mauritius Sugar Syndicate. They are doing a very good job, marvelous job, but I believe it is the MSS Act which at some stage will require amendment and updating. And the House will appreciate, maybe not many honourable members of this House know that the Mauritius Sugar Syndicate Act is in fact not a public bill. It was enacted in the 1950s as a private bill. And there are a number of amendments which I believe are called for, but that will come by way of comprehensive standalone legislation at a later stage. This I wanted to say on the MCIA amendment. Second, Mr. Speaker, sir, concerning the Small Farmers Welfare Fund amendment, which is at clause 66 on page 112 and 113 of the bill. And that is very important to explain to farmers and breeders registered with the Small Farmers Welfare Fund. And that concerns the compensation regime for farmers and breeders who encounter some losses due to calamities. So far, we have had 2 separate schemes for compensation to farmers. One is the commonly called the ACAS, Agricultural Calamities Scheme, and there is a second one. What we have done this year, government has taken the decision to merge both compensation scheme and create one single called Farmers Protection Scheme. And second decision is that for a farmer willing to avail
of the compensation and the farmers protection scheme should be registered with the Small Farmers Welfare Fund. One cannot expect to benefit from a compensation scheme without being registered with the Small Farmers Welfare Fund. This is what is being provided for in an amendment to Section 16 of the Small Farmers Welfare Fund Act, that where a person, small planter wishes to benefit from any scheme set up under Section 4.2b of the Small Farmers Welfare Fund Act or facilities granted by government, he shall be registered with the fund and subscribe to the Farmers Protection Scheme. This is becoming, therefore, mandatory, and it is crucial for small farmers and breeders to understand that to benefit from the schemes or facilities granted by government, registration with the Small Farmers Welfare Fund is mandatory. Third point, Mr. Speaker, sir, the Sugar Industry Efficiency Act. I am referring to le tristement célèbre SIT, Sugar Investment Trust. A lot has been said for a number of years on the SIT. I reiterate what I said during to a reply to the PNQ sometime earlier this year. The board of SIT is not a parastatal. SIT is not a government department. It is not under government control. In fact, out of the 9 directors sitting on the board of directors of the SIT, only 3 are nominated by the Minister for Agriculture. With this, and we have seen where was the SIT and where has it reached. Unfortunately, it is very unfortunate, I regret to say it. It is painful for me to say it. Things are very bad at the SIT and they need competent, professional, efficient people on the board of directors. This is what we are doing. We're amending the law to say that the board of directors will henceforth not be composed of only 9 persons, but 12 persons. And this is the undertaking government is taking, which I am taking before the House. We will put more competent, professional, and efficient persons, experienced in a number of fields on the board of the SIT, so that there is proper management, there is proper control on the day-to-day. Persons with wide experience in administrative, economic, legal, financial, commercial, or agricultural matters. Also is being included on the board a representative of the Minister of Agriculture. It is I don't know how this has been so far. The board does not even include a representative of the Minister for Agriculture. This is being cured now with the amendment to the SIE Act. I am hopeful, in fact, I am confident that with the new composition of the board, we are going to see better days for the SIT. Before concluding, Mr. Speaker, sir, I will answer 2 points. 2 points. Number one is the point raised by Honourable First Member for Belrose Quatreborn concerning the amendment to the SIFB Act, namely replacing 8 crop years by 5 crop years. I listened very attentively to Honourable Boulel. Let me explain why. SIFB is, as the name suggests, an insurance fund. Qui dit insurance fund, dit actuarial report. So in the last actuarial report, this is what the actuary has recommended, and the actuary has analyzed the history of planters' yield, and the actuary has concluded that 5 years will give a more realistic picture of planters' potential sugar production. This also reduces the exposure of the fund to calamities and improves the solvency capital requirement. This is why this amendment is being brought, and this arises out of the actuarial report. Last 2 points. The Honourable Leader of the Opposition earlier mentioned about the amendment to the Animal Welfare Act and questioned the efficiency of registration of pets. Let me inform the House that the legislation on compulsory registration of pets in Mauritius is still not yet in force. Yes, we do not realize that. It is not yet proclaimed, that section of the Animal Welfare Act for compulsory registration of pets is not yet proclaimed. Why? Now we are bringing in
There is a necessary administrative arrangement to be made before compulsory registration is proclaimed. For example, microchipping. An owner should be able, when registering his or her pet, to have a microchip at minimal cost. But all this has to be arranged for, and then proclamation of that section will be catered for. Last point, Mr. Speaker, sir, concerns the measure announced in budget for the reform to sale by levy. This, of course, is nowhere to be seen in the finance bill. Why? I wish to explain that the amendment to bring into, to put in place the announced measure on reform and sale by levy cannot be incorporated in the finance bill. It is outside the ambit of the finance bill. Amendment for the sale by levy requires comprehensive legislation, standalone amendments to the Sale of Immovable Property Act, and of course, such an amendment cannot be done without extensive consultation with the judiciary. This is what we propose to do: initiate discussions with the judiciary, the department, the judiciary through the Chief Justice and the Master and Registrar, and then bring comprehensive legislation for the amendment to the Sale of Immovable Property Act to bring into effect the announcement concerning the reform to the sale by levy. This is what I wanted to add to the debate tonight, Mr. Speaker. So thank you very much. Minister. Monsieur le Président, pour débuter mon propos, permettez-moi de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué au débat de ce jour entourant le vote du Finance Miscellaneous Provisions Bill 2022. Je salue tout particulièrement mes collègues ministres pour leur prise de parole engagée et détaillée. Chacune des interventions a permis non seulement d'apporter des précisions techniques sur un grand nombre de sujets, mais aussi de porter haut les valeurs, les décisions et les actions de ce gouvernement. Au travers de ce projet de loi de finances, nous faisons un pas de plus dans la réalisation de la stratégie et de la vision portée par notre Premier ministre. Pour y parvenir, ce ne sont pas moins de 82 lois qui seront cette année modifiées durant l'exercice du Finance Bill. Après 2 années et demie de chocs externes et de crises en cascade, notre objectif est clair. Il est de reconstruire notre résilience. Une résilience que nous voulons économique, mais aussi environnementale et sociale. Ce sont les 3 axes stratégiques de la politique de ce gouvernement. Nous nous attelons à l'achèvement de chacun d'eux en implémentant des mesures concrètes avec le peuple, pour le peuple. Dans la continuité du discours du budget 2022-2023, le vote de ce projet de loi de finances est essentiel pour tourner la page de la pandémie qui a bouleversé nos vies. La philosophie du gouvernement a toujours été de se focaliser sur l'humain, le concret, le réel. Aujourd'hui, nous le démontrons une nouvelle fois. Si certains de l'autre côté de la Chambre trouvent encore judicieux de vouloir faire oublier la crise et balayer les souffrances de ces dernières années, voilà ce qui me revient de le rappeler. Monsieur le Président, pendant 2 longues années, notre économie et notre société ont été secouées par la pandémie de la Covid-19. Pour protéger la population contre un virus dont nous ne savions rien, ou presque, nous avons pris la difficile mais nécessaire et courageuse décision de fermer nos frontières pendant plus de 18 mois. Conséquence immédiate, du côté du secteur du tourisme, nous sommes donc passés de presque 1,4 million de touristes en 2019 à seulement 300 000 touristes en 2020 et même moins de 180 000 touristes en 2021. Mais ce n'est pas tout. Le secteur des exports de biens et services a lui aussi été terriblement impacté. Je rappelle que le niveau des exports de biens et services est passé de 192 milliards de roupies en 2019
à 128 milliards de roupies en 2020 et 132 milliards en 2021. Cela a représenté un manque à gagner cumulé de plus de 120 milliards de roupies, soit 3 milliards de dollars, toutes choses égales par ailleurs. Nous avons donc enregistré, ou plutôt subi, une perte de 33% de nos rentrées de devises étrangères. En 2020, notre économie a ainsi connu une contraction de 14,6%, la pire contraction de notre histoire récente. À l'échelle du monde, c'est la 15e plus importante contraction du PIB. Face à la magnitude du choc économique et les risques qui pesaient sur la vie de nos compatriotes, nous avons dû faire face à deux défis d'une ampleur sans précédent. D'une part, protéger la vie des Mauriciens et d'autre part, sauvegarder leurs moyens de subsistance. Notre plan de réponse historique nous a permis d'éviter le licenciement massif de 100 000 personnes, la faillite économique et le chaos social. Grâce aux politiques et aux mesures que nous avons adoptées, à hauteur de 32% de notre PIB, nous avons pu observer les premiers signes de reprise économique en 2021, malgré la persistance de la pandémie qui avait entraîné un second confinement. Il nous a fallu procéder à la vaccination d'une très grande partie de la population pour pouvoir activer la réouverture totale de nos frontières en octobre 2021, il y a seulement 9 mois de cela. En si peu de temps, l'économie mauricienne a rebondi d'une façon remarquable et c'est réellement l'année 2022 qui nous fera refermer le chapitre de la pandémie. Monsieur le Président, la reprise économique se renforce cette année avec un taux de croissance du PIB attendu de 7,2% du PIB et un PIB à hauteur de 526 milliards de roupies selon le FMI, bien au-dessus de celui de 2019. Presque tous les secteurs de l'économie auront dépassé leur niveau d'avant la pandémie. Le secteur du tourisme se redresse rapidement avec une demande pour Maurice qui ne fait que s'accroître, tant du côté des touristes que du côté des compagnies aériennes. Le taux de chômage devrait baisser de plus de 9% en 2021 à 7,8% en 2022. Les investissements directs étrangers dépasseront 20 milliards de roupies cette année, soit une hausse d'environ 30% par rapport à 2021. Ce qui, au passage, est une réponse très factuelle aux accusations du leader de l'opposition qui s'évertue à prétendre qu'il existe un manque cruel de devises étrangères sur le marché et que la confiance n'est plus. Les réserves internationales du pays continuent par ailleurs de se maintenir à un niveau très confortable pour atteindre 346 milliards de roupies à la fin du mois de juin 2022, soit l'équivalent de 7,6 milliards de dollars et de 16,3 mois d'importation. Enfin, la reprise de l'activité économique et les mesures déjà prises pour augmenter les recettes et contenir les dépenses dans les 2 derniers budgets améliorent progressivement les finances publiques et mettent notre ratio de dette sur une trajectoire descendante. Je suis heureux et fier de pouvoir annoncer que la dette du gouvernement s'est abaissée à 76,1% du PIB au 30 juin 2022. En comparaison, get your guidance. What does whatever the Honourable Minister of Finance is saying have to do with the finance bill? We were not allowed to comment on policy matters, and he's talking about, a rate of public spending, whatever policy is taking. So can you go back to the finance bill in the summing up, please? Non, je suis désolé, mais c'est par rapport à leurs commentaires. Ils ont dit que le pays n'avait plus confiance dans l'économie. Ouais, je réponds. Please, let me give my ruling. And let my ruling, please. Order, let my ruling be final. We are in a civilized parliament. At so many times I had to remind honorable members not to depart from the amendments. However,
I know I have been flexible, and I know some honorable members have departed. And the minister is perfectly right. He has a right to rebut some of the arguments that have been advanced in this House. This is normal. This is debate, the spirit of debate, parliamentary democracy. Thank you very much for your attention. Please continue. Donc, je reviens. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de pouvoir annoncer que la dette du gouvernement s'est abaissée à 76,1% du PIB au 30 juin 2022 en comparaison à 83,4% au 30 juin 2021. Nous observons la même tendance au niveau de la dette du secteur public, passant de 92,1% au 30 juin 2021 à 86,4% au 30 juin 2022. En poursuivant nos efforts, nous atteindrons notre but de ramener la dette du secteur public à moins de 80% du PIB 2 ans avant la date prévue. Je rappelle que 80% du PIB est le nouvel ancrage fiscal déterminé par le FMI cette année, le relevant ainsi de 20 points de pourcentage. Cela montre la preuve de la résilience de Maurice et de la confiance des instances internationales en notre politique économique et fiscale. À ce sujet, l'honorable leader de l'opposition fait mention du FMI et c'est toujours pour voir le verre à moitié vide et jamais à moitié plein. J'ai pourtant adressé chacune de ces inculpations dans cette auguste assemblée, pas plus tard que ce mardi 26 juillet 2022, en répondant à la question parlementaire B953. Je rappelle donc que conformément au discours du budget 2021-2022, un nouveau Bank of Motions Bill et Banking Bill seront introduits dès cette année, en adéquation avec les meilleures pratiques internationales. À cet égard, j'avais indiqué que la Banque de Maurice travaillait activement sur les 2 nouveaux projets de loi en consultation directe avec le FMI. J'avais ajouté que la Banque de Maurice était aussi en train de remanier son cadre de politique monétaire, toujours avec l'appui du FMI, afin de renforcer encore davantage l'efficacité de sa politique monétaire. Je crois que ces informations répondent une nouvelle fois aux interrogations du leader de l'opposition et ose espérer qu'il saura cette fois-ci en tenir compte. Pour refermer la parenthèse du FMI ouverte par l'honorable leader de l'opposition, je souhaiterais faire un écho aux propos en date du 22 juillet 2022 du directeur exécutif et administrateur du FMI pour Maurice, M. Ivo Andriana Rivello, qui a commenté les mesures prises par les autorités mauriciennes dans les termes suivants. L'administrateur du FMI a ainsi souligné que Maurice a réussi à faire face aux défis de la pandémie et que le gouvernement continue à gérer efficacement les conséquences négatives de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il a d'ailleurs fait remarquer que parmi les nombreuses mesures prises par ce gouvernement, les initiatives visant à aider les plus vulnérables ont été positivement reçues par le FMI. L'administrateur a souligné que le FMI estime que ces initiatives ont considérablement aidé Maurice à préserver les emplois et à devenir plus résiliente, en indiquant qu'étant donné que le marché du tourisme a eu des difficultés à fonctionner pendant la période de la Covid-19, la décision qui a été prise par les autorités est justifiable et nous pensons qu'à l'avenir, le pays pourra aborder correctement les actions et les risques qui devraient être pris si nécessaire. Pour finir sur ce point relatif aux instances internationales, je ne peux passer sous silence la contradiction assourdissante de l'honorable leader de l'opposition qui, d'une part, parle de bonne gouvernance et de conformité avec les recommandations internationales et d'autre part, vient critiquer le gouvernement pour démarrer le chantier du Global Minimum Tax de l'OCDE. Sait-il que le Global Minimum Tax est une réforme majeure et complexe sur laquelle il convient de se pencher bien avant la date butoir? Je me le demande. Monsieur le Président, j'en reviens à la stratégie économique articulée dans le discours du budget 2022-2023.
Au moyen terme, nous travaillons pour que l'économie poursuive sur un rythme de croissance soutenue, autour des 5%, les revenus de l'État représentant plus de 25% du PIB et que le chômage s'établisse durablement en deçà des 7%. Le FDI croisse pour se maintenir au-delà des 20 milliards de roupies par an et que notre capacité à absorber de nouveaux chocs s'accroisse en construisant des marges de manœuvre fiscales supplémentaires et en implémentant une stratégie d'augmentation continue des réserves internationales du pays pour atteindre une couverture supérieure à 20 mois d'import. Au regard de ce plan économique ambitieux, le projet de loi discuté aujourd'hui dans cette auguste Assemblée permettra de nous doter du cadre législatif adéquat à sa mise en application. Ainsi, dans la première partie de mon intervention, je tâcherai de revenir sur les principaux amendements relatifs à notre reprise et accélération économique. Monsieur le Président, pour ce qui est des secteurs traditionnels, celui des PME, nous considérons que ce secteur est clé pour atteindre nos objectifs de développement. Il est indéniable que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle majeur dans la plupart des économies et en particulier dans les pays en développement tels que Maurice. Et pour cause, d'après les données de la Banque mondiale, elles représentent environ 90% des entreprises et plus de 50% des emplois dans le monde. Sur les marchés émergents, la plupart des emplois formels sont d'ailleurs générés par les PME qui créent 7 emplois sur 10. Maurice n'est pas en reste et suit cette même trajectoire. L'écosystème de PME mauriciennes, qui était au nombre de 138 500 d'après le décompte pré-pandémique de Statistiques Mauritius de 2018, est en ébullition et doit continuer à l'être. En effet, à Maurice, avant de revoir la définition des PME, elle représentait déjà 99% de l'ensemble des entreprises locales et contribuait à près de 50% de la création d'emplois. Les amendements apportés à la Companies Act et à la Small and Medium Enterprise Act ne feront que renforcer la centralité du secteur des PME dans notre stratégie économique. Une fois amendées, ces 2 lois viendront tenir compte des modifications des seuils de chiffre d'affaires des PME et de l'introduction de l'entreprise moyenne. À cet effet, toutes les entreprises dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas 100 millions de roupies sont maintenant classées dans la catégorie des PME au lieu des 50 millions de roupies auparavant. En outre, une entreprise de taille moyenne avec un chiffre d'affaires allant jusqu'à 250 millions de roupies sera désormais incluse comme une nouvelle catégorie. Cela va effectivement permettre à quelques 142 000 entreprises de bénéficier d'un meilleur accès au programme de soutien du gouvernement et au financement de leurs activités. Cet élargissement de la définition des PME et donc, in fine, du soutien de l'État à leur égard semble poser quelques problèmes à certains. Le leader de l'opposition trouve que le nouveau plafond est bien trop haut et sort la carte de l'audit. Permettez-moi de lui rappeler que selon l'article 211.3 de la Companies Act, les états financiers des petites sociétés privées doivent être conformes à tout règlement pris en vertu de la Companies Act, à toute norme comptable publiée ou à tout règlement pris en vertu de la Financial Reporting Act, où la forme et le contenu des états financiers des petites sociétés privées sont prescrits. Pour clôturer le chapitre sur l'engagement de ce gouvernement en faveur des PME, le présent projet de loi vient apporter les changements nécessaires à l'Income Tax Act et les 2 mesures incitatives suivantes sont introduites ou révisées. D'une part, la déduction supplémentaire du revenu imposable accordée à une entreprise manufacturière pour le coût des marchandises achetées à une PME locale sera portée de 10 à 25%, et d'autre part, les pénalités imposées aux PME pour la soumission tardive
des déclarations d'impôt sur le revenu et le paiement tardif de l'impôt sur le revenu au cours des années 2020 et 2021 sont supprimés. Je suis convaincu que ces provisions permettront de soutenir encore davantage le secteur des PME qui avait été durablement et durement touché par la crise. Ce gouvernement ne les a jamais laissés sur le bord du chemin et ne le fera jamais. Les PME font partie intégrante de notre structure économique et sont un important maillon de notre tissu social mauricien. Monsieur le Président, un autre secteur traditionnel qui a concentré nos efforts au cours des dernières années est celui de la relance du secteur de l'immobilier et de l'exploitation à valeur ajoutée du foncier. C'est à ce titre que les Inscription of Privilege and Mortgage Act, Land Act, Registration Duty Act et Transcription and Mortgage Act sont amendés au travers de ce projet de loi afin que le Home Ownership Scheme et le Home Loan Payment Scheme, qui avaient été introduits dans le discours du budget 2021-2022, soient prolongés d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2023, et que chaque conjoint marié sous le régime corps et biens puisse bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement en tant que primo-accédant. Ces deux modifications aux lois de notre pays permettront de booster la croissance du secteur de l'immobilier et de la construction, l'un des piliers de notre croissance. Par ailleurs, ce gouvernement s'est engagé dans un important chantier afin de faire du retour à la terre et de la meilleure exploitation du foncier un atout clé de notre prise économique à court et moyen terme. Cette politique de notre stratégie de consolidation et de modernisation économique. Ainsi, en amendant les lois que je viens de citer, une personne acquérant des terres pour les cultiver en utilisant des pratiques agricoles innovantes dans le cadre du Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme sera exemptée du paiement des droits d'enregistrement et une personne qui acquiert ou loue un terrain pour un projet dans le cadre du Transit Oriented Scheme sera exemptée du paiement du droit d'enregistrement et de la taxe sur le transfert des droits de location sur les terres publiques. Monsieur le Président, alors que je mentionnais à l'instant la volonté inlassable de ce gouvernement de soutenir la diversification de notre économie, de promouvoir de nouveaux secteurs d'activité et d'améliorer encore davantage la compétitivité de Maurice, nous allons amender l'Income Tax Act pour transformer nos objectifs en réalité. Ainsi, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, une exonération de l'impôt sur le revenu pendant 8 ans sera accordée à un opérateur ou un promoteur de port franc nouvellement créé qui réalise un investissement d'au moins 50 millions de roupies. Une personne utilisant une méthode agricole innovante dans le cadre du Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme et une personne engagée dans les pratiques agricoles durables et enregistrée auprès du Economic Development Board. Il ne fait aucun doute que cet amendement à la loi permettra d'accélérer le processus de transformation économique dans lequel nous sommes déjà pleinement engagés. Monsieur le Président, au cours des 2 dernières années, l'importance de la modernisation du secteur agricole pour accroître sa productivité s'est révélée être une priorité nationale pour notre économie et notre population. Tant la pandémie que le conflit en Ukraine nous l'ont rappelé. C'est dans ce sens que j'ai annoncé dans le discours du budget 2022-2023 un grand nombre de mesures en faveur du secteur agricole et de son immense potentiel en termes d'autosuffisance alimentaire et énergétique. À cet effet, nous soumettons les amendements des Local Government Act, Mauritius Agricultural Marketing Act et Sugar Industry Efficiency Act afin de créer un fonds général et permettre la stabilisation des prix des produits contrôlés, d'exempter du paiement de la taxe de conversion des terres un maximum de 15% de la superficie des terres dans le cadre
d'un projet relevant du Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme, d'exempter le paiement des droits de permis de construire et d'utilisation des terres pour une structure agricole protégée, mais aussi et surtout de prévoir que le paiement de la rémunération de la bagasse s'applique à la fois aux planteurs et aux producteurs de sucre. Conscient que la modernisation de notre secteur agricole se fait en parallèle de notre stratégie pour un développement durable, ayant à cœur la protection de l'environnement et la santé des Mauriciens, nous allons, au travers de ce projet de loi de finances, venir amender la Use of Pesticides Act afin de vérifier que les produits agricoles qui sont consommés seront soumis au contrôle des résidus de pesticides et de mettre à jour de la liste des produits, des pesticides et du niveau maximal de résidus de pesticides par le biais de règlements. Ce point m'amène donc à revenir sur la stratégie de ce gouvernement en faveur d'un développement durable et inclusif. Monsieur le Président, sur la base de notre stratégie en matière d'énergie renouvelable qui vise à atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030, j'ai annoncé dans le discours du budget le Green Transformation Package qui comprend un large arsenal de mesures de verdissement. À cet égard, le premier chantier que nous mettons en place pour opérer ce changement de paradigme entre énergie polluante et énergie renouvelable est celui de l'électrification de la flotte de véhicules de Maurice. Ainsi, en modifiant l'article 21 de l'Excise Act, permettra à tout particulier qui achète une voiture électrique ou un véhicule utilitaire électrique importé au cours de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 d'obtenir un remboursement de 10% de la valeur de ce véhicule jusqu'à 200 000 roupies. L'introduction de cette mesure est un signal fort et concret pour promouvoir le verdissement de nos moyens de transport. L'honorable leader de l'opposition s'est pourtant offensé de la suppression des droits d'assises sur les voitures hybrides, quel que soit leur cilindrage, à croire qu'il ne veut pas aller dans la direction du développement durable. Permettez-moi de lui rétorquer, je préfère largement qu'un particulier achète une voiture de luxe hybride plutôt qu'une Bentley roulant à l'essence. Pour opérer ce changement radical vers les énergies renouvelables, notre stratégie n'est pas de regarder le cilindrage, mais bien la source d'énergie. C'est à la fois bien plus incitatif et bien plus efficace. Monsieur le Président, si notre développement doit être durable, il doit aussi être inclusif, c'est-à-dire qu'il doit bénéficier au plus grand nombre et surtout à ceux qui sont le plus affectés par l'augmentation du coût de la vie. Il s'agit de protéger les plus vulnérables, de réduire les inégalités et de faire grandir encore davantage le sentiment de confiance au sein de la population mauricienne. C'est précisément au travers de cette dynamique que nous rassemblons nos efforts, en couplant les aspirations compréhensibles de la population aux difficultés auxquelles cette dernière est confrontée en raison de l'impact du conflit en Ukraine sur la cherté de la vie. Ce gouvernement est résolu et résolument engagé aux côtés des Mauriciens pour soutenir leur pouvoir d'achat et protéger les plus vulnérables. C'est dans cette optique que le budget 2022-2023 est venu renforcer la protection des propriétaires et réformer le sale by levy. Et nous attendrons dans les prochaines semaines pour venir avec les amendements qui feraient de cette mesure une réalité. En vue de mettre en œuvre sans plus tarder ces réformes socialement et économiquement justes, le présent projet de loi propose de modifier la Borrowers Protection Act ainsi que le Code civil mauricien. À cet effet, l'article 6 modifiera la loi sur la protection des emprunteurs pour supprimer toute pénalité dans un contrat de prêt lorsque le bien immobilier hypothéqué est la seule résidence de l'emprunteur. Le Code civil mauricien sera quant à lui amendé afin d'abroger la disposition relative à la contrainte par corps. Monsieur le Président, je parlais il y a quelques instants de la cherté de la vie et de notre soutien indéfectible envers la population. Sous le leadership de notre Premier ministre, l'ensemble des réformes engagées
depuis 2017 par ce gouvernement, ainsi que les mesures contenues dans le budget 2022-2023 ont l'humain comme dénominateur commun. Ce gouvernement, à l'écoute des Mauriciens, connaît les difficultés d'une importante frange de la population. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le conflit en Ukraine et les récents confinements en Chine ont influé négativement sur le pouvoir d'achat des Mauriciens. Afin d'amoindrir cet impact, nous avons, au travers du budget 2022-2023, déployé un arsenal de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat de ceux qui ont besoin de notre appui, notamment les ménages à faible revenu et la classe moyenne. C'est dans cette perspective que ce projet de loi vient modifier l'Income Tax Act afin de mettre en œuvre les mesures annoncées dans le discours du budget et son annexe le plus rapidement possible. De ce fait, en ce qui concerne le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, un taux d'imposition de 12,5% sera introduit pour les personnes gagnant entre 700 000 et 975 000 roupies par an. Ainsi, et pour rappel, un contribuable qui perçoit un revenu annuel net n'excédant pas 700 000 roupies sera imposé au taux de 10%, et un revenu annuel net supérieur à 700 000 roupies, mais n'excédant pas 975 000 roupies, sera imposé au taux de 12,5%. Je tiens à préciser que d'autres exemptions et allègements sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques seront aussi introduits avec effet au 1er juillet 2022. Je parle notamment de l'exemption maximale pour un enfant poursuivant des études supérieures qui est portée à 500 000 roupies et étendue à l'enfant du contribuable qui poursuit des études supérieures, du montant maximum de cotisation déductible au titre d'un régime de retraite individuelle porté à 50 000 roupies, du montant maximal des contributions déductibles au titre des dons faits à une institution caritative agréée qui est portée à 50 000 roupies et de la déduction maximale autorisée pour la prime d'assurance médicale qui est augmentée de 5 000 roupies. Monsieur le Président, l'emploi et le bien-être des employés ont toujours fait partie des grands combats de ce gouvernement. La crise que nous avons subie n'a fait que renforcer cette conviction. De ce côté de la Chambre, nous faisons de la lutte contre le chômage un sujet autant économique que social. C'est dans cette perspective que ce projet de loi vient amender notre cadre législatif pour permettre la mise en application du régime de la prime à l'emploi. Dans le cadre de ce programme, une prime à l'emploi mensuelle équivalente au salaire de base plafonné à 15 000 roupies sera ainsi versée pendant la première année d'emploi dans le secteur privé à 10 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans et femmes âgées jusqu'à 50 ans. Cette mesure démontre une nouvelle fois le combat du gouvernement en faveur de l'emploi et du bien-être des travailleurs. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai annoncé plusieurs mesures dans le discours du budget 2022-2023 et qui trouvent aujourd'hui leur écho dans les amendements proposés à la Workers' Rights Act afin de concilier le travail et les obligations familiales en introduisant la notion de congé pour s'occuper d'un enfant malade, supprimer le plafond de 90 jours pour donner aux travailleurs la possibilité d'accumuler tous ces congés de maladie non pris afin d'être en congé payé en cas de maladie prolongée pendant une longue période et de prévoir le versement d'une allocation de repas à un travailleur dont la journée de travail normale dépasse 10 heures. Par ailleurs, pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs qui utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, nous modifions les lois existantes pour que la Petroleum and Travelling Allowance soit augmentée de 10% jusqu'à un maximum de 2 000 roupies et que l'exemption des indemnités de déplacement déductibles de l'impôt sur le revenu soit portée de 11 500 roupies à 20 000 roupies. Monsieur le Président, après avoir passé en revue quelques-uns des plus importants amendements que nous proposons afin de permettre la bonne implémentation des mesures contenues dans le budget 2022-2023, je terminerai mon propos en détaillant les tenants et aboutissants des réformes engagées
relatives aux allocations et prestations sociales supplémentaires annoncées. Au travers de ce projet de loi de finances, nous allons procéder à l'amendement de l'article 67 de la Social Contribution and Social Benefits Act. Cette modification permettra d'élargir le champ des prestations sociales pour inclure la CSG Disability Allowance et la CSG Income Allowance nouvellement introduite, et cela afin de prévoir le versement d'une allocation mensuelle d'invalidité de 2500 roupies pour une personne âgée de moins de 60 ans et souffrant d'une invalidité comprise entre 40 et 59%, le versement d'une allocation de revenu CSG de 1000 roupies chaque mois à toute personne éligible âgée de 65 ans au moins, ayant un revenu brut mensuel ne dépassant pas les 50 000 roupies. Je tiens à préciser que l'allocation est payable au début de chaque mois sur le compte bancaire du bénéficiaire. Pour répondre à l'honorable membre, et comme je l'avais déjà fait dans cette auguste assemblée, la Mauritius Revenue Authority dispose des informations nécessaires provenant des déclarations faites par les employeurs et les indépendants pour déterminer l'éligibilité à cette allocation. Par conséquent, je confirme qu'aucune demande n'est requise de la part des travailleurs indépendants et des employés. En ce qui concerne maintenant la prétendue affirmation selon laquelle un employé se voit automatiquement refuser les 1000 roupies si son employeur ne respecte pas ses obligations en matière de CSG, ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. La section 30B9 de la Social Contribution and Social Benefits Act prévoit que le directeur général de la MRA peut refuser le paiement, mais en aucun cas le paiement est automatiquement refusé à l'employé. En ce qui concerne la proposition de payer tous les indépendants, il convient de noter que le ministre peut approuver le paiement de l'allocation de revenus CSG de 1000 roupies à d'autres catégories de salariés ou d'indépendants à compter du mois et selon les modalités qu'il approuve. Compte tenu de l'impact de l'augmentation des prix sur nos citoyens, le gouvernement a décidé de ne pas attendre un amendement législatif pour mettre en œuvre cette mesure. En conséquence, j'ai donné les instructions à la MRA pour commencer les paiements dès que possible. Ainsi, à ce jour, 265 235 personnes ont déjà bénéficié de ce coup de pouce du gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. Monsieur le Président, pour conclure, permettez-moi de revenir sur l'esprit du budget 2022-2023 et de ce projet de loi qui permettra son implémentation. Malgré les crises qui se succèdent, ce gouvernement, sous la direction du Premier ministre, se tient compte vent et marée aux côtés de la population. Et ce n'est pas un rapport qui peut me faire mal ou mettre à mal cette conviction. Ce qui, en revanche, m'avait fait mal, c'était de recevoir de nombreux appels d'opérateurs du privé qui, à l'aube de la pandémie, ne pouvaient ou ne voulaient payer les salaires de leurs employés contraints au chômage technique. Sans le soutien historique du gouvernement, le pays serait aujourd'hui en berne, l'économie à genoux et la société en décomposition. Alors oui, de ce côté de la Chambre, nous sommes fiers des décisions courageuses qui ont été prises pendant la pandémie. Nous ne cherchons pas à effacer la crise, mais plutôt à en tirer les conséquences et à reconstruire la résilience de notre pays. Sir Winston Churchill avait dit « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » C'est ce que ce gouvernement, avec la confiance de la population, s'évertue à faire. Avec le peuple, pour le peuple, nous affrontons les secousses. Avec le peuple, pour le peuple, nous bâtissons un avenir résilient. Avec le peuple, pour le peuple, nous fermerons le chapitre de la pandémie.
En votant ce projet de loi de finances, nous créons les conditions d'un avenir porteur d'espoir et d'opportunités pour tous les Mauriciens. Oui, pour tous les Mauriciens, et en particulier ceux qui ont le plus besoin du soutien de ce gouvernement. Sur ces mots, permettez-moi une nouvelle fois de saluer chaleureusement le Premier ministre ainsi que mes collègues ministres et parlementaires de la majorité pour leur soutien indéfectible. Je vous remercie de votre attention. I now commend the bill to the House. Is it seconded? Seconded? The question is that the Finance Miscellaneous Provisions Bill number 14 of 2022 be read a second time. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Public Bills Committee stage. Please be seated. Clause 1 show title, Clause 2 Unemployment Welfare Act amended. Question is that clauses 1 and 2 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Ayes have it. Clause 3 Ayurvedic and Other Traditional Medicines Act amended. Mr. Speaker, sir, I move that for Clause 3 be amended as per amendments circulated. Question is that clause 3 be amended as per amendment circulated. In favor say aye, those against say no. Ayes have it. The question is that clause 3 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Ayes have it. Clause 4 Bank of Mauritius Act amended. Clause 5 Banking Act amended. Clause 6 Borrower Protection Act amended. Clause 7 Certificate of Character Act amended. Clause 8 Civil Service Family Protection Scheme Act amended. Clause 9 Civil Status Act amended. Clause 10 Code Civil Mauritian amended. Clause 11 Companies Act amended. Clause 12 Consumer Protection Price and Supplies Control Act amended. Clause 13 Customs Act amended. Clause 14 Customs Tariff Act amended. Clause 15 Declaration of Assets Act amended. Clause 16 Economic Development Board Act amended. Clause 17 Education Act amended. Clause 18 Employment Relations Act amended. Clause 19 Energy Efficiency Act amended. Clause 20 Environment Protection Act amended. Clause 21 Excise Act amended. Clause 22 Finance and Audit Act amended. Clause 23 Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act amended. Clause 24 Financial Reporting Act amended. Question is that clauses 4 to 24 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Ayes have it. Clause 25 Financial Services Act amended. Mr. Speaker, sir, I move that Clause 25 be amended as per amendments circulated after the conclusion of debate, if any. Question is that the clause 25 be amended as per amendment circulated. In favor say aye, those against say no. Ayes have it. The question is that clause 25 amended stands part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Clause 26 Food and Agricultural Research and Execution Institute Act amended. Clause 27 Freeport Act amended. Clause 28 Gambling Regulatory Authority Act amended. Clause 29 Good Governance and Integrity Reporting Act amended. Clause 30 Human Resource Development Act amended. Question of clauses 26 to 30 stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Clause 31 Income Tax Act amended. Mr. Speaker, sir, I move that Clause 31 be amended as per amendments circulated. The question that clause 31 be amended as per amendment circulated. In favor say aye, those against say no. Ayes have it. The question is that clause 31 as amended stand part of the bill. Those in favor say aye, those against say no. Ayes have it. Clause 32 Industrial Court Act amended. Clause 33 Inscription of Privileges and Mortgages Act amended. Clause 34 Insurance Act amended. Clause 35 Irrigation Authority Act amended. Clause 36 Land Duties and Taxes Act amended. Clause 37 Limited Partnerships Act amended. Clause 38 Local Government Act amended. Clause 39 Mauritius Agricultural Marketing Act amended. Clause 40 Mauritius Broadcasting Corporation Act amended. Clause 41 Mauritius Broadcasting Corporation Collection of License Fees Act amended. Clause 42 Mauritius Cane Industry Authority Act amended. Clause 43 Mauritius Revenue Authority Act amended. Clause 44 Medical Council Act amended. Clause 45 Mutual Assistance in Criminal and Related Matters Act amended. Clause 46
National Agricultural Products Regulatory Office Act amended, Clause 47, National Payment Systems Act amended, Clause 48, National Pensions Act amended, Clause 49, National Productivity and Competitiveness Council Act amended, Clause 50, National Savings Fund Act amended. Question that clauses 32 to 50 is then part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Clause 51, Non-Citizens Property Restriction Act amended. Clause 52, Nursing Council Act amended. Clause 53, Ombudsperson for Financial Services Act amended. Clause 54, Pensions Act amended. Clause 55, Pharmacy Act amended. Clause 56, Pharmacy Council Act amended. Clause 57, Prevention of Corruption Act amended. Clause 58, Private Health Institution Act amended. Clause 59, Private Pension Schemes Act amended. Clause 60, Private Security Service Act amended. Clause 61, Public Procurement Act amended. Clause 62, Registration Duty Act amended. Clause 63, Road Traffic Act amended. Clause 64, Securities Act amended. Clause 65, Small and Medium Enterprises Act amended. Clause 66, Small Farmers Welfare Fund Act amended. Question that clauses 51 to 66 stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Clause 67, Social Contribution and Social Benefits Act 2021 amended. Mr. Speaker, sir, I move that clause 67 be amended as per amendment circulated. The question is that clause 67 be amended as the amendment circulated. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The question is that clause 67 as amended stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Clause 68, Social Integration and Empowerment Act amended. Clause 69, Estate Lands Act amended. Clause 70, Statutory Bodies Accounts and Audit Act amended. Clause 71, Statutory Bodies Pensions Funds Act amended. Clause 72, Sugar Industry Efficiency Act amended. Clause 73, Sugar Industry Pension Fund Act amended. Clause 74, Sugar Insurance Fund Act amended. Clause 75, Transcription and Mortgage Act amended. Clause 76, United Nations Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban Sanctions Act amended. Clause 77, Use of Pesticides Act amended. Clause 78, Value Added Tax Act amended. Clause 79, Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021 amended. Clause 80, Wastewater Management Authority Act amended. Clause 81, Workers' Rights Act 2019 amended. Clause 82, Social Aid Regulations 1984 amended. Clause 83, Civil Status Muslim Family Council Regulation 2005 amended. Clause 84, Validation of Resolution. Question is that clause 68 to 84 stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Clause 85, Commencement. Mr. Speaker, sir, I move that clause 85 be amended as per amendment circulated. The question is that clause 85 be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Question is that clause 85 as amended stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The first schedule. The question is that the first schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Second schedule. The question is that the second schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Third schedule. Question is that the third schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Fourth schedule. Question is that the fourth schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Fifth schedule. Question is that the fifth schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against no. The ayes have it. Sixth schedule. The question is that the sixth schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Seventh schedule. Question is that the seventh schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Eighth schedule. Mr. Speaker, sir, I move that the 8th schedule be amended as per amendment circulated. The question is that the 8th schedule be amended as per amendment circulated. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The question is that the 8th schedule as amended stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Ninth schedule. Question is the 9th schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. 10th schedule. The question, the 10th schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. 11th schedule.
Question is the Daily Schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. 12th schedule, Question that the 12th schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. 13th schedule, Question that the 13th schedule stands part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. the title and enacting clause, Question that the title and enacting clause stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. The question is that I do report to the House that the Finance Miscellaneous Provisions Bill number 14 of 2022 has passed the committee state with amendment. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. Please be seated. Honourable members, I have to report to the House that the Finance Miscellaneous Provisions Bill number 14 of 2022 has passed the committee state with amendments. third reading, Mr. Speaker, sir, I move that the Finance Miscellaneous Provisions Bill 2022, number 14 of 2022, be read a third time and passed. Seconded. The question is that the Finance Miscellaneous Provisions Bill number 14 of 2022 be read the third time and passed. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The ayes have it. Mr. Speaker, sir, I move for the adjournment of the House to Tuesday, 18th October at 11:30 a.m. Is the motion seconded? The question that the House be adjourned to Tuesday, 18th October 2022 at 11:30 a.m. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The House stands adjourned. And I believe there will be no adjournment matter.